X-ray glasses and peeks around the side of the tree. If you've never seen a cat wearing X-ray glasses, it is truly something to behold. Гарна ідея, сказав кишеньки. Він дістав у себе з кишені пару окулярів, які дивляться рентгенівськими променями, бачать у рентгенівських променях, і зазирнув у них за дерево. Якщо ви ніколи не бачили, як кіт вдягнений у пару окулярів, що бачать у рентгенівському випромінюванні, то я вам скажу, це щось таке, що варто таки побачити. Sorry, these aren't working, he says, stashing the glasses away. Stashing the glasses away. That can only mean the X-rays are being blocked. Ай, вони не працюють, сказав кіт і запхав назад свої окуляри. Що це може значити? Так це тільки те, що тут це в рентгенівські промені заблоковано. Okay, would someone like to read this next page or some part of this one over here? Oh my goodness. I will copy it in the chat. Yes, we'll put it in the chat so you can actually read it. Якщо ви хочете почитати, то... Oh, I see that we have quite a number of volunteers. Okay, let's see. We have Max and we have Lena volunteering to read. And я копіюю в чат, щоб ті, хто хочуть почитати, могли, власне, почитати. This person too, I think. It says Zoom user, this person. Yes. Right here. Yes, okay. So why don't we, shall we try to let the new person have a chance to read? If Mr. and Mrs. Zoom user want to read, we can ask them to read. Якщо пан або пані Zoom user хочуть почитати, ми можемо дозволити вам трошки почитати. Would you like to read? Чи ви би хотіли почитати зараз вголос? Я скопіювала в чат, ви можете прочитати з чату те, що там скопійовано. Reader, no one from Tree Dark would be able to do that. Right. Ось цю частинку. Okay, so maybe we'll start with Max. We'll start with Max since I don't think we're connecting quite right. Добре, тоді, можливо, зараз почитає Макс, тому що, здається, із вами, пан Zoom-юзер, ми не можемо нормально під'єднатися. And shall we give later the possibility to read to other children? Yes, absolutely. Absolutely. І ми пізніше дамо ще можливість почитати іншим з наших бажаючих почитати. Okay, Max, would you like to read this part that I copied in the chat? Yeah. Давайте. Thank you. Tree Dog would be able to do that. EURP must be inside. I gulp. Something black dots past us. So close, it stirs a little breeze on It stirs a little breeze. That's a tough one, Max. It stirs a little breeze. Stirs a little breeze. Good. Excellent. What was that? I ask, jumping to my feet. Ніхто із планети Tree Dark не міг би бути в змозі заблокувати від нас ці промені. Мабуть, хтось із організації BURP там всередині. Я аж від страху ковтаю повітря. Щось чорне проходить повз нас, мов блискавка, так близько, що аж звиває трошки вітру в мене по ногах. Що це таке? Запитую я, підстрибуючи. Okay, Max, you can go on if you want.
Suddenly, more shapes come out of the woods. We're surrounded, Yes, ooh, they're everywhere. but not by ghosts or knights or evil warpers. We're surrounded by cats, regular, normal-sized cats who don't talk and don't carry a carload of stuff inside their fur. Good. Аж раптом ми всі оточені, тому що з лісу виходить все більше якихось таких незрозумілих тварин. Але ми не оточені якимись привидами, чи якимись лицарями, чи якимись злими членами організації Берк. Ми оточені котами, звичайними, нормального розміру котами, такими, що не можуть розмовляти і не носять із собою повно всяких речей у своєму хутрі в кишенях. Okay, Max, you want to finish the page? Yeah, I can. Thank you. They stream past us towards the castle. Pockets and I change a look. They run after them, careful to stay hidden by the trees. We find the cats pacing and meowing with a large wooden door. Okay, good. There's two. I'm gonna just say that Pockets and I exchange a look. They look at each other. They make a look and then they run forward after the cats, being careful to stay hidden by the trees. Okay. Отже, коти пробігають повз нас. Коти пробігають повз нас у бік замку. Ми кишеньками переглядуємося, обмінюємось поглядами, а потім біжимо за ними, намагаючись бути захованими за деревами. Ми бачимо, що коти ходять туди й назад і м'явкають перед великими дерев'яними дверима того замку. I liked your meowing, Max, and your great reading. Thank you. Дякуємо, Макс. Ви дуже гарно зробили слово «мяуін», як ви м'явкнули, і ви дуже добре читаєте. Someone must be feeding them, Pockets whispers. Cat-loving criminals? That's a new one. Sure enough, a minute later, the door creaks open, scraping against the stone floor. An arm shoots out, leaves a bowl of milk, and shoots back inside. It reappears and adds another bowl, this one filled with brown lumps of meat. The cats crowd around eagerly, eating and drinking. The door opens a little further and a small figure dressed in a black cape steps halfway out and looks around. О, певне, хтось їх підгодовує, шепоче мені кишеньки. О, це що, якісь кримінальні елементи, які люблять котів? Це щось нове для мене. Ну і, звісно ж, за хвилину двері прочиняються на трішечки, і вони аж скриплять по кам'яних стінах. І з-за дверей визирає рука і залишає на порозі миску з молоком. А потім рука засовується назад. За хвилинку вона знов з'являється і витягує ще одну миску, цього разу повну коричневих шматочків м'яса. Коти збираються цілим табуном довкола, і вони жадібно їдять і п'ють. На третій раз двері прочиняються ще трішки більше, і ми побачили, як звідти визирає невеличка постать.
вдягнена у чорний плащ, і вона дивиться навкруги. Ми з кишеньками підповзаємо трошечки, заповзаємо назад за дерево, щоб нас не побачили. Kisheni and I scoot around the tree again. Good kitties, a boy's voice says softly. Aren't you such good kitties? Yes, you are. Yes, you are. We risk another look. A hood covers, hold on, most of the boy's face. But from what I can tell, he doesn't seem to have long, bright colored hair. I can see, hold on, I can't see if he has 3 eyes or not. He takes turns to pet each of the cats, even the ones that have scraggly, tangled fur. Гарні кошенятка, тихо каже хлопець. Чи ви не такі гарні кошенятка? Так, ви гарні кошенятка, ви гарні кошенятка. Ми ще раз переглядаємося. Отже, схоже, що в цього хлопця капюшон його плаща накриває більшу частину обличчя. Але з того, що мені видно, не схоже, щоб у нього було довге яскраве волосся. Мені не видно, чи в нього 3 ока, чи ні. Хлопець по черзі гладить кожного з котів, навіть тих, у яких шерсть вся скуйовджена і брудна. This is our chance, Kisheni whispers. I'll blend in with the cats, then slip inside while the door's still open. When it is safe, I will unlock the door and let you in. I look from pockets to the group of cats and back again. I'm sorry, let me let you translate that. I apologize. Це наш шанс, каже Кишеньки до групи котів. Каже Кишеньки, я піду і змішаюся з іншими котами, а після того спробую прослизнути, поки двері ще відкриті. А коли буде можливість, коли буде безпечний момент, я відкрию двері зсередини, і ти теж зайдеш. Я дивлюсь на Кишеню, і потім дивлюся знов на котів. I look from Kisheni to the group of cats and back again. You don't look anything like those cats. You may not realize this, but you look, how should I put this? Very well fed. He sucks in his cheeks. How about now? I laugh. Nope, you're still huge. Я дивлюсь на свого кота Кишеньки, а потім на тих котів, які довкола, а потім назад на нього. Ти знаєш, ти не схожий ані трішечки на цих котів. Ти, можливо, не розумієш цієї відмінності, але як би так тобі сказати, ти виглядаєш дуже добре вгодованим. Кишеньки втягує щоки. Як щодо тепер? Я починаю сміятись. Ні, Кишеньки, ти все одно дуже величезний. Okay, would someone like to read this next page, and we'll put it in the chat for whoever's going to do it. Може, хтось хоче почитати ще одну частинку, сторінку? Ми зараз скопіюємо в чат для того, щоб ви могли її прочитати. We have Max as a volunteer again, and I think Lena was willing to read last time. Lena, or let's see, is there someone else down here? What about our Zoom user? Is he still here? Як щодо пана Zoom user, якщо ви досі з нами? Okay. So this person wants to, Lena, why don't you go ahead, okay? And then the next person we will have is right here. Ava, maybe it's Ava? Так, це Ева, Єва.
Okay. Okay, so we're going to have Lena read, and then the next reading is Ava. Давайте зараз почитає Ліна, а наступну частинку буде читати Ева. Okay. Okay, I copied it in the chat. So Lina, if you're ready, you can start Yeah, reading. I'm ready. Okay. So it's the reader. Maybe he won't Ready. notice. Reader, maybe he won't. The next word. what- Notice. Maybe he won't Notice. notice. Yeah. Notice. Pocket say he lowers himself as far as he can get to the ground without lying down. Lying without lying down. Lying down. Good. Then slinks. And the next word, what is it? Toward, to go toward something. Towards the Good. castle. Good. Castle. Отже, може, він не помітить, каже кишеньки. Кіт спускається вниз і стає так навколішки, так низько, як тільки може, аби лиш не лежати повністю на землі. А потім починає повзти у бік того замку. Now he looks like a cat. And the next word would read. Pretending. Pretending to Uh-huh. be a snake. Yeah, I'm pretty sure the kids gonna. The next word would read. Notice him. Notice him. Good, good. А тепер кишеньки виглядає так, наче він кіт, який намагається зробити вигляд, що він змія. О, так. Я досить таки впевнений, що цей хлопець таки його помітить. The clock boy's back is turned, Mm-hmm. and for a few seconds, Pockets actually does manage to mingle Excellent, excellent. a few cats stiffer than you arrival, Arrival. but most are too busy eating to, and the next word, Notice. notice. A little black cat catches Mm-hmm. Sight, Oh. catches sight. sight of Pockets and starts meowing. Meowing. Good, good. Meowing. А той хлопець, вдягнений у плащ, розвернувся зараз спиною. Тож на кілька секунд мій кіт кишенький справді добре захований. Він може добре бути, наче інші коти. Деякі з тих котів обнюхують нового кота, але більшість з них занадто заклопотані, щоб поїсти, щоб на нього звернути увагу. Маленький чорний котик бачить кишеньки і починає нявкати. Pockets tries to gently bat his admirer away, but he keeps coming back, rubbing up against Pocket's legs and looking up adoringly. The boy turns to see what is causing the commotion. Кишеньки намагається легенько так відкинути його нового послідовника, але той продовжує повертатися і чухатися об ноги кишеньок і дивитися на нього повними любов'ю очима.
Хлопець розвертається і бачить, що ж тут сталося, від чого вся ця катавасія. Lena, thank you for your great reading. Thank So- you. And who are you? Asked the boy, bending to scratch pockets on his head. Так, а ти хто такий? Запитує той хлопець і нахиляється, щоб почухати кишеньки десь на маківці. I haven't seen you around here, and you are not easy to miss. You are very soft. Are you someone's lost pet? Щось я раніше тебе тут не бачив, а тебе не побачити досить таки важко. Ти такий м'якенький. Може, ти чийсь улюбленець, який загубився? Pockets meows in response, then squeezes between the boy's legs and pretends to head toward the bowl of milk. The boy turns away and Pockets darts through the door. The little black cat trots right in after him. A moment later, the dishes are empty and the boy returns inside. The cat slowly scatters. Кишеньки нявкає у відповідь, а потім протискається між ніг хлопця і робить вигляд, що йде до миски з молоком. Хлопець знову відвертається і кишеньки біжить крізь двері. За ним біжить і маленький чорний котик. За кілька хвилин вже всі миски порожні, і хлопець вертається назад у замок. Коти поволі розходяться. I run from behind my tree and try the door. Locked. I lean against the rough stone wall and push the hair away from my face for the 100th time. Отже, я біжу за ним і намагаюся відкрити двері, але двері зачинені. Я притуляюся до грубої кам'яної стіни і відкидаю ще раз волосся в себе від лиця, може в 100-й раз. Maybe I should have let Dad braid it. Може, мені таки треба було дозволити татові, щоб він заплів те волосся. Okay, would someone like to read the next page? I think we have Ava. Ava, are you ready to read? Yes. Okay. I am trying to get better at holding my pages in reverse, but I'm not doing very well. Fortunately, we are putting it in the translation. You can start after the word reader. Ми намагаємося поставити книжку, Трейсі намагається поставити книжку якомога краще, щоб було видно, але, на щастя, ми також копіюємо ті слова в чат, тож ви можете починати читати з того, що починається зі слова reader, читець. Thank you, I understood. Who knows how long it will take Pockets to get me in? Maybe this is one of his tests where he makes me see if I can figure it out by myself. If it is, I don't want to fail. I look around again. I really am alone here. Хто зна, скільки часу доведеться кишенькам витратити, щоб таки впустити мене всередину. Може, це один з його тестів, одна з перевірок, де він намагається примусити мене побачити, чи зможу я сам впоратися із завданням. Якщо це справді так, то я би не хотів провалити цей тест. Я знов роззираюся. Отак, я зараз геть один, зовсім один. Okay, Ava, you can go on. There is a window about 20 feet above me. I'm going to have to climb the walls by digging my fingers and toes into the little cracks between the stones. Там наді мною, в футах у 20, є маленьке вікно. Певне, мені доведеться туди залізти, лізучи по стіні, запихуючи свої пальці, рук та ніг у невеличкі щілинки між каменями. I bet my extra long arms will help make it easier. I take a deep breath
pretend I'm a brave knight on a quest and slip off my shoes before I can chicken out. Ох, я думаю, що мої супердовгі руки допоможуть мені вилазити отако, видряпуватись по стіні. Я глибоко вдихаю, роблю вигляд, що я сміливий лицар, який зараз у великій пригоді, і знімаю своє взуття для того, перед тим, як втекти звідти, піджавши хвоста. Yes, I only have two toys and they're really far apart. Like one is where the big toy would go and one is where the pig would go. Ого! Whoa. Виявляється, в мене на нозі лише 2 пальця. І вони досить таки віддалені один від одного. Як, наче один палець там, де мав би бути великий палець ноги, а інший там, де мусив би бути мізинчик. Thank you so much for reading, Ava. That was excellent. Дякуємо, Ево, що почитали. Це було дуже-дуже добре. Only these both look like big toes. I flex them and they move like they've always been there. So weird. Однак ці 2 пальці виглядають так, наче вони обидва великі пальці. Я їх починаю ними рухати, і вони рухаються так, наче в мене завжди вони були. Це так дивно. Before I have a chance to test how well they would grip the wall, something lands on my head. It's a rope. I look up to find Kishani sticking his head out the window. До того, як в мене з'явився шанс перевірити, наскільки добре я можу цими пальцями вхопитися за стіну, мені щось падає на голову. О, це мотузка. Я дивлюся вгору і бачу, що кишені визирають із того вікна. He waves for me to take the rope. I'm slightly disappointed that I won't get to try scaling the wall, but only slightly. I quickly slip my shoes back on and begin to climb the rough rope. Кишені махає мені, щоб я схопився за ту мотузку. Я трішки розчарований тим, що не зможу випробувати свої здібності по тому, як я видряпуюся по стіні, але тільки зовсім трішечки. Я швиденько вдягаю назад своє взуття і починаю лізти по цій грубій мотузці. I quickly slip, I already said that. I tell myself this is not at all like the time in gym class when I tried to climb the rope and my shorts fell down in front of the whole class. Nope, I say out loud, not like that at all. I soon reach the top and I am proud to say that my pants are still safely around my waist. Я кажу сам до себе, що це зовсім не схоже на той випадок, коли я під час фізкультури намагався видертися вгору по канату, і в мене шорти впали перед усім класом. Ні, кажу я сам собі вголос, це зовсім не так, як тоді. І вже скоро я досягаю верхівки, і з гордістю можу сказати, що мої штані досі залишилися довкола моєї талії. Wow. Good thing, right? Дуже добре, що так сталося, що штані залишились на ньому. Okay, would someone like to read this next page, if I can find it here? Може, we go. хтось хоче прочитати наступну? Max, would you like to read? Yeah. Okay. I can start. The room is cramped. The room is cramped and dark. Fortune teller? The walls are covered with paintings and the
Tapes. Tapestries. Tapestries. So those are weavings. Tapestries. Tapestries showing scenes Scenes. of knights having jousts. Good. 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 Отже, No ця words, but a lot of harsh words. є. So does anybody know what a joust is? How knights used to joust? Може, хтось знає, що означає ось це knight having joust? Що там робили лицарі? Okay, so nobody? Okay. Let me translate this part probably Okay. first. Okay. Отже, ця кімната була вся темна і чимось дуже сильно заставлена. Стіни були закриті гобеленами і картинами. На них було показано, як лицарі б'ються між собою у двобої. Okay, the so joust. jousts, right? So jousts are when two knights are on horses and they have long lances. So they have long lances and they're holding their horse like this, right? And their horses, and they have a long spear and they crash together to try to knock each other off the horse. So, right? Boom, 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 boom. I hear about these sports yearly. Так, Yeah? Okay, це були Okay. такі двобої у лицарів, коли вони сидять наверхи на конях, один навпроти одного, і в кожного в руці величезна довга піка, чи там, окей. І вони розганяються на конях і намагаються один одного скинути із коня, коли стикаються між собою. Okay, Max, you want to keep reading? Yeah, I can. Thank you. Seen any ghosts yet? I asked, landing on the carpeted floor with both feet. Good. Pockets shakes his head, but I did find the princess. She's being kept in a room upstairs. Угу. Ну що, бачиш яких-небудь привидів? Я запитав, коли спустився на вкриту килимом підлогу обома ногами. Кишеньки похитав своєю головою. Ні, але я знайшов принцесу. Її тримають у кімнаті на горі. And you made a friend, I say, pointing to the little black cat who had followed Pockets into the castle. А, і ти ще й подружився з кимось. Дивися, в тебе тепер є друг, кажу я, і показую на маленького чорного кота, який пішов за кишеньками всередину цього замку. Let me copy the rest of this part. Here we go. Thank you. Very funny, Pocket says. He won't leave me alone. I bent down to pet the cat, but he pulls back and rubs up against Pockets instead. Right, but he pulls back and rubs up against Pockets instead. Good, Max. Thank you. Ну, дуже смішно, каже кишенький. Цей кіт ніяк не хоче залишити мене в спокої. Я нахиляюся, щоб того кота почухати. Але він від мене відходить і вертається назад до кишеньок, щоб знову об нього потертися. Now listen, Pocket says.
We have to find a way to get to Princess Viola. There are two burp guards, B-U-R-P, guards, standing outside her room. We should... Тепер слухай, каже мені кишеньки. Нам потрібно знайти спосіб дістатися до принцеси Віоли. Там у неї довкола її кімнати, біля її дверей стоять двоє охоронців з організації BURP. І нам треба... But before he can finish talking, the door creaks open and my heart starts thudding. Pockets pushes me into a dark corner of the room. I hold my breath. Але перш ніж кишеня встигає закінчити те, що він казав, закінчити фразу, двері відчиняються, і в мене серце починає аж битися дуже гучно. Кишеньки запихує мене подалі в темний кут кімнати. І я затримую подих. There you are, big kitty, the boy's voice says. To my horror, he swoops Pockets into his arms, groaning a little at the cat's weight, and carries him out of the room. Ось де ти є, велике кошенятко, каже голос того хлопця. І на мій жах хлопець згрібає кишеньки в собі на руки і трошки підкрекує, тому що все ж таки кіт у мене досить великий, і виносить його із кімнати. The door swings shut behind them, but not before I hear the boy say, "We're going to play together all day." Двері знов зачиняються, але перш ніж вони зачинились, я почув, як хлопець сказав: "Ми з тобою гратимемося весь день разом." For a minute, I don't move. The little black cat is pawing at the closed door, meowing. Do I go after them? What would Pockets want me to do? На якусь хвилину я не рухаюсь. Маленький чорний кіт теж почав лапами дерти ті закриті двері і м'явкати. Може, мені треба піти за ним? Що би кишеньки хотів, щоб я зробив? I replay the scene in my mind. Pockets could have defended himself. He could have used any of the gadgets in his pockets or even his own strength to fight off the boy, but he didn't. Hold on, but he didn't. He just pretended to be a regular cat. Я повторюю в себе в голові те, що мені казав кишеньки. Кишеньки, певне, зможе сам себе зберегти і врятувати, захистити. А я, мабуть, кишеньки міг би, мабуть, використати якийсь із гаджетів у своїх кишенях, чи, може, навіть власну силу на те, щоб побороти того хлопця. Але він його чомусь не поборов. Він просто зробив вигляд, що він звичайний кіт. So that must mean he had something to gain by being taken. The only thing I can think of is that by going along, he'll be able to find out what BURP plans to do with the Staff of Power once they get it. Певне, це означає, що у кишеньки є якийсь план. Він, мабуть, хоче щось отримати з того, щоб бути взятим в полон тим хлопцем. Єдине, про що я міг би подумати, що мені приходило в голову, це іти за цим планом. Мабуть, він зможе знайти, що там планують агенти BURP зробити із тим скіпетром влади, коли вони його дістануть. That means it's up to me to rescue the princess. I think for a minute, looking around the small room. I don't see, this is making me crazy. I don't see any way out besides the window and the door. І це означало, що
Тільки я можу піти на порятунок принцеси. Я думаю на хвилинку і роззираюся по малій кімнаті. І не бачу ніякого іншого способу з неї вийти, окрім як того вікна і тих дверей, які вже бачив. I wish I'd thought to bring my space map. It worked when we were flying underwater on the planet Nautilus. Maybe it would have shown me how to get to the princess. Я би хотів зараз згадати, що я би так хотів зараз мати з собою ту карту космічну, яка в мене була попереднього разу. Це тоді спрацювало, коли в нас була місія під водою на планеті Наутілус. Може, вона би і зараз показала мені, як дістатись до принцеси. Okay, Tracy, I think that we are close to 10 a.m. at Ooh. California time. Yes, we And are. Maybe Okay. it's time to pause and We to will honor pause. the rest at the next readings. That sounds good. Do we have time for our song or not? I'm okay either way. Чи ми маємо час поспівати пісеньку чи ні? У нас можна і так, і так. So I think that we can do the song if our participants are okay with it. Anybody who wants to stay can. If you can't, we understand. Thank you for being here. Якщо хтось хоче з нами залишитись, ви, звісно, можете залишитись і поспівати з нами пісню. Якщо ви не можете, ви можете вже йти. Дуже дякуємо, що ви з нами були. Okay, so how our song works, for those who may not have heard before, is I sing a line and you sing a line. Як у нас працюють наші пісні, якщо ви ще досі не чули, не були з нами. Отже, Трейсі співає рядочок, а потім ми співаємо цей рядочок. I just copied all the lines in the chat. Excellent. Я щойно Thank скопіювала you. всі рядочки в чат, but please wait until Tracy, as a leading voice, will sing us the line. How to sing it. Okay, here we go. Будь ласка, дайте Трейсі проспівати спочатку рядок, а потім ми за нею поспіваємо. Line 1. Ooh, it's October. It's It's October. October. What's that rustle? What? What's the Rustle. rustle? Is it dry leaves? Is it Is it dry? dry Is it dry leaves? leaves? Or is it ghosts dressing for Halloween? Or is is it it ghost dressing for Halloween. Halloween? Halloween. Every time I hear a swish, Every time I hear a swish, wish? Sometimes I hear wish. I'm afraid it's an invisible witch. I'm I'm afraid afraid it's an invisible witch. witch. She's swirling mist around her. Swirling mist Just around whirling her. mist around. Ooh, it's October. Ooh, it's it's October. October. It's Yay, October. you guys are so good. Good job. Thank you. Молодці, Thank you молодці. so much. До побачення. Дякуємо вам. Дякуємо. Thanks for being here. Bye. We'll see you next week. Goodbye. Дякую тобі. Next week. See you. Have a good day. Дякуємо. Bye. Have a good one. Bye. Goodbye. Very good. Yeah.